Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau za mu yi magana game da wani token wanda ake kira Bitget, wanda centralized application ne. Muke nufi da centralized application, wannan centralized wannan ne exchanges ne wanda za mu bude a yau, wanda kuma exchange ne yana da great potential, kuma yana da wani coins wanda coins din muna samun coins din da ya daraja sosai da sosai. To shi yasa nake ba kowa shawara, wannan coins ne wanda yake da daraja fiye da yadda kuke tsammani. To shi yasa nake ba ku wannan nake ba kowa shawara, ku yi kokari ku je ku riƙe wannan coins din. Wannan ma ba wai nake home research bane, wannan na ga na research akan shi ne, wanda yanzu zan zo in shiga abin da ake cewa Play Store, kuma wannan ina ba kowa shawara ya je ya mallaka wannan application din, ya bude wannan wallet din, saboda zamu ga amfani da wannan wallet din. Saboda wannan wallet din nan yanzu da ku ga duka mutanen da suka yi downloading wannan wallet din ba su wuce abin da ake cewa wannan 100k ba. Kuna gani 100k plus mutum 100 da wani abu. To wannan shekara wannan token din sai kaga wannan wajen an samu wajen miliyan su yi downloading din wannan application din. To shi yasa nake ba ku shawara, ku je ku siya, ku yi mu yi installing wannan wallet din, kuma mu yi verification, mu zama muna da shi, mu siya coins din shi a cikin wallet din da mu rike. To yanzu zamu zo mu danna abin da ake cewa installing, mu kama installing din shi, saboda zamu jira shi ya gama installing. In ya gama installing sai mu zo mu ci gaba da wannan video din. To kuna ganin yanzu gashi ne ya gama abin da ake cewa installing, ya kawo mana open, sai zo danna kan abin da ake cewa open haka. To in na danna abin da ake cewa open, sai ku ga sai mu jira shi ya gama install. ina mai ba kowa shawara, duk wanda ya kai wannan matakin kakka fita wannan video din. Wannan video din yana da matukar amfani. Wannan wallet din da kuke ga muna budewa, wallet din wanda yake da matukar amfani, kuma coins din shi yana da matukar kyau. Saboda shi yasa nake so ku je ku mallaka wannan coins din na wannan Bitget din nan. Bitget gaskiya tuki wannan ne wallet ne, centralized wallet ne, wanda insha Allah da a samu amfani shi nan gaba, dai tashi sosai da sosai fiye da yadda kuke tsammani. To shi yasa nake ba ku shawara, yanzu coins yana undervalue, duka yanzu bai wuce abin da ake cewa 11 cents ba, har yanzu yana karamin kuɗi, saboda duk su Binance haka sai fara, yanzu gashi wajen 500 a wani abu. To shi yasa nake ba ku shawara, yanzu mu shiga wannan token din da wuri, saboda lokacin da Binance ya fito shi ma bai wuce wannan 11 cents haka ba. So kan coins din duka su OKS to menene, duka su KuCoin duka ba su wuce wannan kuɗin ba. To shi yasa nake wannan coins, wannan wallet din shine wallet din da zai tashi a cikin wannan shekara na 2022, wanda gaskiya muka sai coins din shi a yanzu. Wannan 100% assurance ne, inda zaka iya holding su coins din wannan centralized app. Allah rike shi ne, saboda in aka rike shi a dadi Allah amfani wannan kai dadi kana holding din shi long term holding da kai mai, saboda in kana so ka samu alheri da shi sosai da sosai. To yanzu abin da zamu zo dai dan nan inda aka sa wannan inda aka tsima wannan logo din, mu zo mu taba shi. Muka taba wannan logo din, a nan ne da aka mana abin da ake cewa wannan login ko kuma sign up. To da mu zo inda aka sa mu sa sign up, sai mu zo mu sign up a cikin wannan platform din. To muka danna abin da ake cewa sign up, kuna ganin a nan wajen ce please enter your email and mobile number, sannan /mobile number inda number zaka amfani. To ni da email din amfani. To a nan kai tsaye dan zo in saka information dina correct, sai in zo in danna kai tsaye inda aka sa abin da aka cewa wannan din na registration din nan, sai in zo in danna shi kai tsaye, sai ka zo ka danna abin da ake cewa registration. A nan wajen dai sai saka sa email dina, in saka sa password dina, sai in zo in danna wannan. To kun ga anan ya ce min ya tura ma wani code zuwa email dina. In ka ga ka sa email ɗinka sai ka danna next, zai tura ma wani code zuwa email ɗinka. To yanzu zaka je ka ɗauko code ɗin nan ka zo ka saka a nan wajen. To kun ga code din na sun turo min daga wannan, kun ga sun ce min Bitget wani abu, sai in copy code din. In na taba shi haka sai in copy, sai in koma baya wanda nan wajen sai in zo in paste din code din. To kuma ina paste din code din, a nan wajen din zo in saka abin da ake cewa password dina, zai combine din password dina. Din zo da abin da ake cewa sign up, kuna ganin yana loading gashi ne yana sign up. To nan ne ce in enable din shi, ina iya zuwa later kai. To kun ga nan na ga na ga description kenan, iya koma wajen 3 dot wannan color din. To muna iya zuwa mu ga me ake ce ma security din su, muna iya duba abin da ake kira wannan din security, saboda a nan wajen da ku ga wannan ga abin da ake ce ma security na wajen. Kuna gani ga security din su nan ga wannan verification din shi, ID verification da sauransu. To yanzu za mu zo mu danna kan abin da ake ce ma ID verification. To a nan wajen sun ce za mu iya selecting ko mu amfani da abin da ake ce ma wannan ko passport ko driving license ko ID card. To a daidai nan zamu zo mu zaɓa abin da ake cewa ID card, saboda shi ne kaman wannan national ID card ko kuma wannan ko abin da ake cewa government wannan national ID card ko voters card din mu. To kai tsaye nan wajen zo in yi selecting wannan ID card, sai in danna
next, sai zo danna next. To na select na da su ce in taba region dina, to a nan wajen zo in sa abin da ake cewa Nigeria. Kuna gani ina sa Nigeria, to dai da haka sai in select din shi. Nan wajen da su ce in sa suna, sai in sa Muhammad Ibrahim, sai in sa Ibrahim. Kuna ganin nan wajen sai in zo in danna abin da ake cewa next. To kuna ganin na sa next shikenan, to dai shigar da ni nan wajen ku ga cewa wannan allow camera to access menene front must enable wannan access wannan to continue, so we can verify wannan you without using your camera. To ka gani sai in ce wannan we cannot verify you without using your wannan camera, sai in sa wannan, sai in zo in verify din kaina. To a daidai nan kuma ina danna enable da su ce min in je in dauko ID card ina in zo in saka. To yanzu je a gurguje in sa ID card ina yanda ya kamata. Yanzu abin da za ka yi, za ka je ka ɗauko wannan ɗinka ID card ɗinka, sai ka ajiye shi ƙasa, sai ka ɗau hoton gaban. Bayan ka ɗau hoton gaban ka yi submitting ɗin shi, daga inda za ce submit, sai na ƙara ɗaukan hoton bayan back ɗin shi, daga sai ka ƙara danna submit. To da ka danna submit, daga sun ce ma menene your menene verification with your review, za su duba review ɗinka su gani in ya je dai da kanka. Za su ce kuma ka ɗau hoton kanka, fuskanka ba gilashi ba komai, ba hula ba komai, ka make sure ka ɗau kanka da natural wannan, da ka ɗau hoton fuskanka. Shikenan da ka ɗau hoton fuskar ka, ga sun kama da ka ɗora ga sun ce submit wannan, da ka yi submit shikenan za su yi review din shi bayan kwana ɗaya ko kwana biyu, da ga sun ce ma congratulations menene you have been verified. To in kun ji daɗin wannan video ɗin, ka ku manta ku yi mana liking, ku yi sharing da ƴan uwanku kowane yanar gizo, saboda liking ɗinku shine abinda yake taimaka mana. Wannan video ɗin yana zuwa wajen mutane da yawa, saboda duk lokacin da kuka danna alamar liking zai sa a nuna wa mutane da yawa da abokan arziki da komai. Kuma like yana taimaka ma wannan channel ɗin namu, kuma bai wuce abin da za ku yi cikin seconds bane. To mun gode sosai, sai an jima.